now we are proving the next theorem, that is the sum of two positive operator is positive అని చూపించాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దిస్ థీరమ్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఆపరేటర్. Positive operator means a bounded self-adjoint linear operator is said to be positive. That means T is a bounded linear operator from a complex Hilbert space to complex Hilbert space, which is said to be positive operator if it satisfies the condition, that is if T greater than or equals to 0, if and only if inner product of Tx comma x is greater than or equals to 0. So positive operator అంటే greater than or equals to 0 ఉంటేనే కదా పాజిటివ్ అంటారు. సో a bounded self adjoint operator T is said to be positive if it satisfies the condition T is greater than or equals to 0, if and only if inner product Tx comma x is greater than or equals to 0. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి పాజిటివ్ ఆపరేటర్ అంటారు. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఏముంది, T ఈస్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. దీన్ని రివర్స్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 0 ఈస్ లెస్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. సో వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ 0 లెస్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు T అని కూడా రాసుకోవచ్చు. నౌ అండ్ ద నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ T1 ఈజ్ లెస్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు T2 అయితే T1 అంటే పాజిటివ్ ఆపరేటర్, T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ మీన్స్ T1 x కామా x ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో T1 x కామా x, T2 అన్నాడు, T2కి అప్లై చేసినాం. దేర్ఫోర్ ఇవి రెండు లెస్ దాన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ విల్ ఆల్సో బి లెస్ దాన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తారు. సో నౌ వీ ప్రూవ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ థీరమ్, దట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ పాజిటివ్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని చూపించాలి. ఫర్ దిస్ టూ పాజిటివ్ ఆపరేటర్స్ అన్నారు కదా, వీఆర్ కన్సిడరింగ్ T1 అండ్ T2 బి పాజిటివ్ ఆపరేటర్స్. పాజిటివ్ ఆపరేటర్ డెఫినేషన్ ఏంది, T గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0, T1కి అప్లై చేస్తున్నాం, T2కి అప్లై చేసి రాస్తున్నాం. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 0. ఇది ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమని చూపించాలి, సమ్. సో ఈ రెండింటి సమ్ పాజిటివ్ ఆపరేటర్ అవుతుంది అని చూపించాలి. దట్ మీన్స్ ఇవి రెండు గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఈ రెండు ప్లస్ చేసి ఏం రావాలి, గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 రావాలి. సో ఫర్ దిస్ వీఆర్ కన్సిడర్ T1 ప్లస్ T2 ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్. రెండింటిని T1కి T2కి రెండింటికి ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ సపరేట్ చేసినాం. T1 ఎక్స్ ఇదేముంది, గ్రేటర్ దన్ ఆర్, T1 గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0, గ్రేటర్ దన్ ఆర్, ఇది గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 కదా. సో ఇవి రెండు సమ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ T1 ప్లస్ T2 ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాబట్టి ద ఆపరేటర్ T1 ప్లస్ T2 ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే మనం ఏమంటాం, పాజిటివ్ ఆపరేటర్ అంటాం. సో hence the sum of positive operator is positive. Okay, hence we prove this theorem.